Hey momentos en la vida en los que uno se mira al espejo y descubre que no es la edad lo que pasa, sino la forma en que ha sido vivida. A los 40, a los 50, el corazón aprende a escuchar distinto. Y no late con la prisa de los 20, ni con la ilusión ingenua de los 30, late con memoria, con cicatrices, y también con un deseo profundo de encontrar calma. Pero esa calma no siempre llega acompañada de veces, cuando llegamos a los 40 o a los 50, ser activa dentro de nosotros un tipo muy particular de urgencia emocional, una especie de eco silencioso que numbers susurra que se numbers está acabando el tiempo. No es una voz racional, sino un murmullo profundo que emerge de la mezcla entre experiencias parejas, expectativas sociales y es miedo tan genuino a no tener a alguien con quien comparta lo que cuida del camino. Esta urgencia puede parecer lógica deste fura, casi comprensible, pero si se observa con detenimiento, suele estar más conectada al miedo que al deseo, más al vacío que a la plenitud. Y cuando el miedo guía las decisiones efectivas, el corazón se mueve con prisa, no con sabiduría. La urgencia emocional tiene un origen neurobiológico muy claro. El cerebro, especialmente cuando percibe amenazas, aunque estas son simbólicas, como la soledad o el paso del tiempo, activa mecanismos de supervivencia. En ese estado, el cortisol aumenta, la mirada se estrecha, la capacidad de evaluar con calma disminuye y aparece esa necesidad casi impulsiva de asegurarse compañía, de encontrar algo o alguien que da sensación de seguridad inmediata. No buscamos amor, buscamos alivio. No buscamos un compañero de vida, buscamos una especie de anestesia emocional que numbers calm la angustia de sentir que podríamos envejecer sin un abrazo al lado. Y lo más curioso es que esta urgencia no siempre se presenta como miedo evidente. A veces se disfraza de entusiasmo repentino, de esa sensación de esta persona es para mí que aparece de la nada y que se sostiene más en el deseo de resolver la incomodidad interna que en un vínculo realmente sano. El cerebro, en modo supervivencia, no quiere esperar, no quiere pensar, no quiere evaluar. Quiere ser la herida, aunque si con un parche que no encaje del todo. Cuando esto ocurre, confundimos química con compatibilidad, intensidad con conexión, y compañía con amor. Esa urgencia numbers se interpreta señales mínimas como señales definitivas, y pequeños gestos como promesas a largo plazo. Y no porque somos ingenuos, sino porque el cerebro, cuando se siente vulnerable, tiende a exagerar las posibilidades positivas y minimiza los riesgos. Es un mecanismo antiguo, diseñado para protegernos, pero que en el terreno emocional puede sabotear nuestra propia capacidad de elegir con lucidez. La urgencia emocional también se alimenta de la presión cultural. En muchas sociedades, la idea de estar en pareja sigue asociándose al éxito personal, a la estabilidad, a cierta forma de madurez emocional. Y aunque intelectualmente sepamos que la vida no funciona así, que cada historia tiene su propio ritmo, un rincón de nuestro inconsciente que tiene quedar descolgado, temeroso de ser observado como alguien que no lo logró. Es miedo se vuelve una sombra que acompaña las decisiones efectivas y que a veces numbers empuja a aferrarnos a la primera oportunidad que parece viable, incluso si no despierta una sensación verdadera de bienestar interior. Además, a los 40 o 50 no somos la misma persona que éramos en los 20. Tenemos heridas, aprendizajes, duelos pendientes, recuerdos que numbers molderan. Y esas experiencias, lejos de debilitarnos, numbers permiten saber que necesitamos, que no queremos repetir y que tipo de amor realmente numbers hace bien. Pero cuando opera la urgencia emocional, toda esa sabiduría se queda en segundo plano. Es como si el cerebro, en su afán de protegernos del vacío, desconecta temporalmente la información más valiosa que hemos acumulado a lo largo de los años. Y así terminamos eligiendo desde un lugar que no honra nuestra trayectoria, sino que la contradice. La urgencia también numbers empuja a tolerar situaciones que no encajan con quien somos.
A justifica actitudes que en otros momentos no aceptaríamos, a apresura dinámicas que necesitan tiempo, a involucrarnos emocionalmente con personas que aún no conocemos lo suficiente. El cerebro, cuando siente que una amenaza se aproxima, prefiere una solución imperfecta a ninguna solución. Numbers hace crea que la estabilidad emocional depende de encontrar alguien rápido, cuando en realidad la verdadera estabilidad nace de desarrollar un vínculo seguro con uno mismo. La urgencia emocional, además, puede distorsionar la percepción del otro. En lugar de observar a la persona tal cual es, la vemos como la respuesta a nuestras necesidades internas. La convertimos, sin cura, en una proyección de nuestras carencias. Le atribuimos virtudes que no interpretemos su interés inicial como un compromiso que en realidad nunca expreso. Esta idealización es un fenómeno muy común cuando el cerebro busca alivio, fabrica narrativas que calmen la ansiedad, aunque después la realidad termine desarmándolas. En el fondo, la urgencia emocional habla de un anhelo profundo. El anhelo de sentirnos acompañados, vistos, valorados. Pero ese anhelo, cuando no se reconoce y no se trabaja, se convierte en una brújula equivocada. No apunta hacia el amor, sino hacia la necesidad. Y las relaciones construidas desde la necesidad suelen transformarse en vínculos frágiles, donde uno espera que el otro le vacíos que no le corresponden. Vínculos que empiezan rápido, se intensifican de golpe y luego se desgastan por falta de raíces sólidas. Cuando una persona no ha tenido tiempo de comprender sus emociones, de sanar los pasados, de reconciliarse con su historia, es fácil que confunda la urgencia con destino. Pero la urgencia emocional nunca es un indicador confiable, es solo una señal de que algo dentro de nosotros está pidiendo atención, no una pareja. Y si no escuchamos esa señal con compasión, terminamos tomando decisiones que, con el tiempo, numbers pasan más que la soledad que queríamos evitar. Reconocer esta urgencia no es un acto de debilidad, es un acto de amor propio. Es poner conciencia en un mecanismo automático que todos experimentemos en mayor o menor medida. Es recordar que nuestras decisiones efectivas merecen ser tomadas desde la calma, no desde el miedo. Porque cuando la urgencia se apaga y la serenidad ocupa su lugar, el corazón puede finalmente distinguir entre aquello que solo calma por un momento y aquello que realmente nutre la claridad mental, en esta etapa de la vida, se convierte en un recurso tan valioso como escaso si no se cultiva con intención. A los 40 o 50, uno llega cargado de historias, con emociones sedimentadas que a veces siguen vivas bajo la superficie aunque creemos que ya están resueltas. Esa acumulación de experiencias numbers da una perspectiva única para amar milla, si, pero también puede nublar el discernimiento si las heridas aún abiertas no han sido comprendidas con suficiente profundidad. Es como intenta leer un mapa con gotas de lluvia sobre el cristal, las direcciones están ahí, pero la visión está distorsionada. El cerebro, cuando arrastra experiencias dolorosas no integradas, tiende a opera desde patrones antiguos. No desde la edad que tenemos, sino desde la edad emocional en la que se produjo la herida. Si alguien vivió una ruptura traumática en la juventud, o experimentó una relación donde nunca se sintió lo suficientemente visto, el cerebro conserva esa huella. Y, sin claridad mental, esa huella se convierte en un filtro a través del cual interpretemos cualquier nueva conexión. ACI, una pequeña demora en un mensaje puede sentirse como rechazo, un desacuerdo como abandono, un inicio calmado como desentirse. No estamos reaccionando al presente, sino a la memoria del pasado que aún busca ser. La claridad mental implica poder distinguir entre lo que me dice mi historia y lo que me dice la realidad. Y esa distinción no es obvia cuando los recuerdos emocionales todavía activan respuestas inmediatas en el sistema nervioso. La neurociencia lo explica con un concepto sencillo,
El cerebrogada las experiencias dolorosas en zonas mucho más primitivas que las experiencias neutras o positivas. Esto significa que, aunque racionalmente sepamos que somos adultos capaces, emocionalmente podemos seguir respondiendo como aquella versión más joven de nosotros mismos que solo quería sentirse salvo. Cuando entramos en una etapa de la vida en la que queremos construir vínculos más maduros y auténticos, esta falta de claridad interna puede actuar como un saboteur silencioso. Podemos creer que estamos eligiendo desde la experiencia, pero en realidad estamos eligiendo desde la protección. Elegimos a quien no despierta heridas, no a quien despierta crecimiento. Elegimos relations previsibles, aunque no numbers Lenin, porque lo desconocido activa demasiada alerta interna. O al contrario, elegimos relations intensas, urgentes, que numbers permiten repetir dinámicas emocionales conocidas, aunque no son sanas. La claridad mental es la que numbers permite frenar esos impulsos automáticos y preguntarnos, esto que siento proviene de mi intuición o de mi miedo, esta persona encaja realmente conmigo o simplemente encaja con mi herida. También ocurre que, con los años, acumulamos narrativas sobre nosotros mismos que adoptamos como verdades, aunque solo son conclusiones tomadas en momentos de vulnerabilidad. Narrativas como ya no estoy en edad para exigir tanto, mija esto que nada, quizá no estoy hecho para una relación sana. Estas ideas, cuando no se revisan, se convierten en una especie de guión interno que condiciona las decisiones efectivas. La claridad mental implica cuestionar esas historias con suavidad, como si habláramos con la parte de nosotros que aún se siente pequeña. Entender que no son verdades universales, sino interpretaciones que necesitan ser actualizadas a la persona que somos hoy. La falta de claridad emocional también puede llevarnos a confundir compañía con conexión. Después de ciertos desengaños, uno puede sentirse tan agotado que cualquier atención recibe un valor excesivo. Pero la claridad mental numbers recuerda que la compañía no siempre alimenta el corazón, a veces solo lo distrae. Y que una conexión auténtica se reconoce no por la intensidad del inicio, sino por la coherencia emocional que se sostiene con el tiempo. Esta lucidez interior numbers protege de involucrarnos en relations que solo linan silencios, pero no construyen experiencias profundas. Otro aspecto esencial es entender que la claridad mental no significa perfección emocional. No significa haber resuelto todas las heridas o haber alcanzado una serenidad inmutable. Significa poder observar nuestras emociones sin que ellas decidan por nosotros. Significa reconocer cuando estamos idealizando a alguien porque numbers sentimos solos, o cuando estamos rechazando a alguien porque numbers de miedo lo que podría despertar. La claridad no elimina la herida, pero la coloca en contexto para que deje de gobernar nuestras elections. Muchos ligan a los 40 o 50 con el corazón agotado, pero la mente despierta. Y esa combinación puede ser peligrosa si no se maneja con cuidado, una mente lucida que conoce lo que quiere, pero un corazón que aún no ha sanado del todo. Sin claridad mental, esa distancia entre lo que decimos y lo que sentimos numbers hace actúa con incoherencia. Pedimos estabilidad, pero elegimos intensidad. Pedimos reciprocidad, pero aceptamos migajas. Pedimos madurez, pero caemos en viejos patrons. La claridad mental permite alinear el corazón con la mente, para que nuestras elections tengan la coherencia emocional que merecemos. A esta edad, la clave no es buscar a alguien que compense lo que numbers falta, sino reconocer lo que tenemos por resolver antes de compartirlo con otro. La claridad mental nace de ese acto profundo de honestidad emocional en el que numbers permitimos ver nuestros miedos sin juzgarlos, nuestras expectativas sin maquillarlas, nuestras heridas sin esconderlas. No para desanimarnos, sino para no confundir necesidad con deseo, impulso con intuición, coherencia con amor. Amar desde la claridad mental es un acto de responsabilidad con uno mismo. Es saber que, aunque las experiencias paredes numbers hayan marcado,
no tienen por qué escribir las páginas que vienen. Es comprender que elegir pareja no es un remedio para la incertidumbre interna, sino una expansión natural de un bienestar que hemos construido dentro. Es bienestar empieza, inevitablemente, por mirar hacia dentro con valencia, tenura y luz. Reconstruirse antes de vincularse es un ejercicio de amor propio que adquiere un sentido especialmente profundo a los 40 o 50. Cuando la vida y numbers ha regalado suficientes experiencias como para saber que los vínculos no se sostienen solo con ganas, sino con presencia emocional, con disponibilidad interna y con una cierta paz que no puede improvisar. A esta edad, conocemos nuestras luces y nuestras sombras, pero a veces seguimos cargando con fragmentos rotos que no hemos tenido tiempo o vela de mirar de frente. Esos fragmentos, cuando no se atienden, se convierten en piezas sueltas que buscamos en calla en otra persona, como si el otro fuese responsable de completarnos. Reconstruirse implica, precisamente, dejar de poner en manos ajenas lo que siempre nos perteneció. Cuando uno se ha roto y no se ha dado el espacio para recomponerse, es fácil caer en la tentación de creer que la pareja se convertirá en ese pegamento emocional que lo arreglará todo. Pero ninguna relación funciona bien cuando se entra en ella pidiendo más de lo que se ofrece, esperando más de lo que se comprende o deseando que el otro tenga la capacidad de curar heridas que uno provocó. Reconstruir significa asumir la responsabilidad de volver a colocarse de pie desde dentro, no desde la dependencia afectiva. Significa reconocer que hay una parte de nosotros que necesita ser escuchada antes de poder escuchar a otro con verdadera apertura. A medida que avanzamos en el camino de la vida, acumulamos historias que, si bien numbers fortalecen, también pueden dejarnos fisuras internas, desilusiones, duelos, rupturas, pérdidas, momentos en los que la confianza en el amor se tambalea. Aunque el tiempo suaviza, no siempre resuelve. A veces necesitamos más que tiempo, necesitamos comprensión, necesitamos elaborar lo vivido, necesitamos dar un sentido nuevo a aquello que nos hirió. En esa elaboración surge la reconstrucción. Sin ese proceso, lo que ofrecemos al otro no es nuestra versión presente, sino una mezcla confusa entre quien fuimos, quien queremos ser y quien sentimos que deberíamos ser para evitar sufrir de nuevo. Reconstruirse también implica revisar la relación que tenemos con nuestra propia soledad. Muchas personas llegan a esta etapa de la vida sintiendo que la soledad es un enemigo, un recordatorio incómodo de lo que falta. Pero la soledad, cuando se mira sin miedo, puede convertirse en un territorio fértil donde sembrar calma, autoconocimiento y fortaleza emocional. Es en ese silencio donde descubrimos que nos inquieta realmente, que necesitamos sanar, y que expectativas depositamos en otros sin darnos cuenta. Si evitamos la soledad buscando compañía apresurada, perdemos la oportunidad de escucharnos, y terminamos entrando en relaciones desde la carencia, no desde la libertad. Reconstruirse es también un proceso de ordenar nuestro mundo interno. A veces acumulamos emociones no expresadas, resentimientos pequeños que se quedaron atrapados en el cuerpo, dudas sobre nuestro vela, miedos que aprendemos en relaciones paradas. Sin darnos cuenta, todos esos elementos pueden convertirse en ruido emocional que interfiere con la capacidad de ver con claridad a una nueva persona. Cuando no hemos hecho esa limpieza interna, es fácil confundir señales, interpretar gestos desde experiencias anteriores o reaccionar con intensidad ante situaciones que no lo justifican. El otro se convierte en espejo de nuestra historia, cuando debería poder ser simplemente quien es. No se trata de alcanzar una perfección emocional improbable. Reconstruirse no significa sanar absolutamente todo antes de amar, porque la vida no funciona así. Significa, más bien, reconocer donde están nuestras grietas, saber nombrarlas, entender cómo nos afectan y aprender a gestionarlas sin que conviertan al otro en responsable de ellas. La reconstrucción no elimina nuestras heridas, pero nos permite sostenerlas con madurez.
Numbers insina de ser, esto mi jewel, pero es mío, no te pertenece. Estoy trabajando en ello. Esa phrase, dicha desde la honestidad emocional, cree un espacio de seguridad tanto para uno mismo como para la pareja. A esta edad, el vínculo sono no nace del deseo de que alguien venga a rescatarnos, sino del encuentro entre dos personas que ya se han rescatado a sí mismas. Dos personas que se eligen no por necesidad, sino por afinidad, que construyen no para líneas jucos, sino para compartir caminos. Reconstruirse fortalece esa capacidad de elegir desde la abundancia emocional, no desde la urgencia. Permite reconocer que tipo de amor numbers hace bien, que dinámicas ya no queremos repetir, que límites necesitamos establecer y que aspectos de nosotros están listos para entregarse sin tema. Reconstruirse también invita a reconciliarnos con nuestra propia vulnerabilidad. Porque muchas veces, después de experiencias dolorosas, desarrollamos una coraza que confundimos con fortaleza. Pero esa coraza, aunque numbers protege del dolor, también numbers aleja de la posibilidad de intimidad profunda. En la reconstrucción aprendimos a abrir pequeñas grietas en esa armadura para permitir que entre la luz. Aprendimos a mostrarnos tal cual somos, sin miedo a no ser suficientes, sin la necesidad de demostrar nada. Esa autenticidad es la base de vínculos más maduros y conscientes. La reconstrucción personal numbers recuerda que el amor no se construye sobre el vacío, sino sobre la soledad interna. Una soledad que no tiene que ver con dureza, sino con coherencia, no con autosuficiencia fría, sino con una relación sana con uno mismo. A los 40 o 50, cuando uno se reconstruye, se convierte en un hogar emocional que ya no busca desesperadamente refugio afuera. Y desde ese hogar, la elección de pareja se vuelve más serena, más libre, más verdadera. Porque cuando uno está en paz consigo mismo, no busca quien le sea las heridas, sino quien la acompañe mientras las transforma. No busca quien la complete, sino quien la inspira. No busca quien la salve, sino quien camina su lado sin miedo a la profundidad que ya cargamos dentro. Este tipo de vínculo solo puede nacer después de habernos encontrado o reencontrado con nosotros mismos. Cuando el cerebro entra en modo supervivencia, todo nuestro paisaje emocional se transforma sin que nos demos cuenta. A los 40 o 50, este fenómeno puede activarse con una sutileza casi invisible, pero su impacto en la forma en que elegimos pareja es profundo. No se trata de un estado dramático o evidente, no es que uno est huyendo de un peligro real. Es más discreto, ocurre cuando el es acumulado, las preocupaciones cotidianas, el cansancio emocional o el miedo a repetir viejas heridas empiezan a ocupar demasiado espacio dentro. Entonces, el cerebro deja de priorizar el bienestar a largo plazo y se enfoca en resolver lo inmediato, lo que calm, lo que de una sensación rápida de seguridad, aunque sea momentánea. En ese movimiento silencioso, nuestras decisiones afectivas se vuelven reacciones más que elections. La neurociencia explica que cuando nos sentimos amenazados, aunque la amenaza sea emocional, como el tema a la soledad o la incertidumbre de un futuro sin compañía, el sistema límbico toma el control. Es esa parte primitiva del cerebro que, durante miles de años, nos ha ayudado a sobrevivir ante riesgos reales. Pero hoy, muchas de esas amenazas son internas, pensamientos, memorias, creencias, anticipations de lo que podría salir mal. Sin embargo, el cuerpo reacciona como si fuera un peligro tangible. Se eleva el cortisol, se acelera la necesidad de resolver, se reduce la capacidad de evaluar con calma. No estamos mirando a la persona frente a nosotros, estamos buscando alivio frente a un malestar interno. En este estado, las decisiones se vuelven impulsivas y a veces contradictorias. Podemos comenzar una relación no porque encaje con nuestro proyecto de vida, sino porque alivia el vacío del momento. Podemos aferrarnos a alguien que no tiene la capacidad de sostener un vínculo sano,
Simplemente porque numbers ofrece atención inmediata o una sensación de acompañamiento. El cerebro, en modo supervivencia, no quiere pensar en compatibilidades profundas ni en construcción emocional, quiere apagar la incomodidad cuanto antes. Y aunque ese alivio sea real, suele breve y frágil. Lo más complejo es que este modo se activa con frecuencia sin que lo notemos. A veces, basta una temporada de estás laboral, un duelo emocional no resuelto, una etapa de cambios personales, o incluso es sentimiento difuso de y debería haber encontrado a alguien para que el cerebro empiece opera desde la urgencia. Y en ese do, evaluamos mal. Confundimos intensidad con química, disponibilidad con amor, necesidad con compatibilidad. Numbers atraen personas que despiertan emociones rápidas porque el cerebro busca estímulos que lo mantengan distraído de aquello que le duele. Cuando el cortisol está alto de manera sostenida, el cuerpo vive en alerta. Un cuerpo en alerta no elige desde la libertad, sino desde la protección. Puede parecer que estamos tomando decisiones conscientes, pero en realidad estamos respondiendo a impulsos biológicos que buscan mantenernos seguros. Por eso, en estas etapas, es común aceptar dinámicas que no numbers hacen bien, justifica actitudes que numbers incomodan o cuidarnos en relaciones que sabemos profundamente que no van a nutrirnos. El cerebro tiene más la incertidumbre que el malestar conocido, y en modo supervivencia prefiere lo predecible aunque no sea lo correcto. Además, cuando operamos desde este estado, la mirada se vuelve selectiva. No vemos al otro tal como es, sino tal como necesitamos que sea en ese momento. El cerebro filtra información para reducir la ansiedad, exagera rasgos positivos, minimiza señales de alerta, y construye narrativas que calman el miedo, no que reflejan la realidad. Es un mecanismo de autodefensa, pero puede llevarnos a relaciones donde la ilusión pesa más que la verdad. De repente, alguien que apenas conocemos se convierte en una especie de balsamo emocional, y proyectamos en esa persona una estabilidad que en realidad proviene de nuestro deseo, no de su comportamiento. Entra en una relación desde el modo supervivencia también numbers libre a entregar demasiado rápido o a protegernos en exceso. Algunas personas se vuelcan en la relación como si fuera un salvavidas, ofreciendo más de lo que realmente pueden sostener. Otras levantan barreras fuertes, intentando controlar cada detalle, temerosas de ser heridas de nuevo. Ambos extremos son señales de que el sistema nervioso está operando desde la defensa, no desde la apertura. Y ninguna de estas posiciones permite un vínculo equilibrado, porque ambas nacen del miedo. Cuando el cerebro está en este estado, algo más ocurre. Perdemos la perspectiva de nuestras propias necesidades profundas. Confundimos lo que calma con lo que nutre, lo que distrae con lo que transforma, lo que da alivio momentáneo con lo que da bienestar real. Una relación construida desde esa urgencia puede ofrecernos compañía, pero no crecimiento, puede ofrecernos atención, pero no conexión, puede ofrecernos presencia física, pero no un lugar emocional donde descansa de verdad. Lo más transformador es comprender que este modo no es una falla personal. No es debilidad, ni falta de criterio, ni incapacidad para amar bien. Es biología pura. Es el cuerpo intentando protegernos de un dolor que quizá no hemos tenido el tiempo o el espacio para procesar. Y precisamente por eso, reconocer este estado es el primer paso para salir de él. Porque cuando uno empieza a observar sus impulsos con suavidad, sin juzgarse, el cerebro deja de actuar en automático y vuelve poco a un estado de mea calma. Desde hi, las decisiones no se toman para huir del malestar, sino para acercarse a lo que de verdad importa. Comprender este mecanismo es un acto de autocuidado profundo. Es decirse a uno mismo, no necesito apresurarme. No necesito elegir desde la prisa. Mi cuerpo solo está asustado, pero puedo acompañarlo hasta que vuelva a sentir seguro. Y desde esa seguridad interna,
El amor deja de ser un refugio desesperado y se convierte en un encuentro consciente, elegido con claridad, serenidad y verdad la libertad emocional para elegir desde la serenidad es uno de los regalos más profundos que podemos darnos en la madurez afectiva. Y, paradójicamente, suele ser también uno de los más difíciles de alcanzar, porque implica deshacer nudos internos, romper automatismos, desafiar miedos antiguos y, sobre todo, aprender a vivir desde un equilibrio interno que no dependa de la presencia o ausencia de una pareja. A los 40 o 50, después de haber recorrido tantos caminos, esta libertad se convierte en una brújula íntima que transforma por completo la manera en que nos relacionamos. No es un gesto impulsivo, ni un capricho, es una forma de amar que nace de la conciencia, no de la necesidad. Elegir desde la serenidad significa que nuestras emociones no están empujadas por la urgencia, ni por la presión social, ni por la sensación de que toca. Significa que no buscamos a alguien para escapar de nosotros mismos, sino para caminar a nuestro lado. Esto requiere haber aprendido, después de muchas experiencias, que la paz interior no depende de que el otro leg, ni de lo que el otro haga, ni de cómo nos mira. La paz nace de la relación que tenemos con nuestro propio mundo emocional. Cuando esa relación está en orden, el amor deja de ser un salvavidas y se convierte en una elección libre. Esta libertad emocional se siente como un espacio interno amplio, donde no se confunden las ganas con la necesidad. Donde podemos mirar a alguien sin proyectar, sin idealizar, sin esperar que nos salve de las sombras que duelen. Es un estado donde el corazón late con calma, donde no hay prisa por definir, donde el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Porque cuando uno se siente pleno consigo mismo, no tem espera, no tem conocer, no tem dejar ir lo que uno encaja. La serenidad nos da la capacidad de reconocer cuando la presencia del otro alimenta y cuando solo ocupa espacio. Cuando elegimos desde la serenidad, el cerebro funciona en otro modo. No está gobernado por el estrés, ni por el cortisol, ni por la búsqueda desesperada de alivio. En cambio, se activa una parte más consciente, más lucida, más conectada con la corteza prefrontal, esa zona que nos permite razonar, evaluar y ver a largo plazo. Esto hace que podemos distinguir con más claridad que tipo de vínculo nos hace bien y que nos desestabiliza. Podemos observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas, y reconocer en los demás señales que antes pasaban desapercibidas porque estaban cubiertas por la urgencia emocional. La libertad emocional también se manifiesta en la capacidad de poner límites sin culpa. Cuando uno elige desde la serenidad, deja de tolerar dinámicas que generan desgaste, porque sabe que uno está obligado a cuidarse en lugares donde su paz se compromete. Deja de justificar comportamientos incoherentes, de minimizar sus necesidades, de hacer encajar historias que uno resuenan. No busca ser elegido, busca elegir. Esa diferencia lo cambia todo. La libertad emocional nos recuerda que merecemos relaciones donde no tengamos que esforzarnos por encajar, sino donde podemos ser sin escondernos. Otra parte fundamental de esta libertad es la capacidad de disfrutar de la compañía sin perder la autonomía. Cuando el vínculo nace desde un estado sereno, la relación no se convierte en un centro absoluto, sino en una expansión bonita de la vida. No hay dependencia, hay interdependencia. No hay miedo a la distancia, hay confianza en que cada uno puede respirar sin alejarse emocionalmente. La serenidad nos permite amar sin aferrarnos, y estar sin invadir. Esa forma de amar, más ligera pero igual de profunda, suele ser mucho más sostenible. Elegir desde la serenidad también significa soltar la idea de que la pareja debe cumplir todos nuestros anhelos emocionales. A estas alturas de la vida, uno aprende que nadie puede llenar todos los vacíos, ni satisfacer todas las expectativas, ni ser la respuesta a todas las preguntas.
Sorprendentemente, intenda esto trae una sensación enorme de libertad, porque numbers despoja de exigencias irreales y able a pueter relations más humanas, más compasivas, más auténticas. El otro ya no es un ideal, es una persona. Y desde esa mirada realista, podemos conectar de forma más profunda. Cuando logramos esta libertad interna, también desaparece la obsesión por el que dirán. Ya no pesa la presión externa, ni la comparación con quienes ya tienen pareja, ni los discursos sociales que sugieren que la felicidad está condicionada por el estado civil. La serenidad emocional numbers coloca en un sitio donde ya no buscamos validación, sino bienestar. Y desde hi, incluso la soledad se vive de otra manera, no como un castigo, sino como un espacio digno, lleno de sentido, donde uno puede crecer sin interrupciones. La libertad emocional también se expresa en la capacidad de decir con convicción, pero también de decir no sin miedo. Cuando la elección nace desde la serenidad, cualquier decisión acercarse, retirarse, continua o soltar, proviene de un lugar más sabio y menos reactivo. Ya no buscamos protegernos de un dolor anticipado, sino proteger la coherencia interna que tanto numbers ha costado construir. Y cuando uno se sueda desde ese lugar, el amor se vuelve más consciente, un amor que escucha, que observa, que no fuerza, que espera los ritmos naturales. Esta forma de elegir transforma profundamente la experiencia afectiva. Porque cuando uno ya no necesita una relación para sentir seguro, la relación que lega se vive con libertad, con autenticidad y con una ternura madura que no necesita demostrar nada. El vínculo deja de ser una muleta emocional y se convierte en un encuentro entre dos personas completas, dispuestas a compartir, no a compensarse. Y en ese encuentro, el amor adquiere un tono más claro, más honesto, más consciente, más verdadero.